This is the most memorable and historical which is celebrating its golden year. It is a glorious and unforgettable moment to have our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, MKStalin, amongst us to celebrate this occasion. Guru Nanak College takes immense pleasure in welcoming our Honorable Chief Minister and Ministers of Tamil Nadu. Vanakkam. Tamil Thai Vaalthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெடிலொடுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரக கண்டமிட்டில் தேக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறையுடலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வழக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. I take the pleasure in inviting our most respected and dynamic General Secretary and Correspondent, a recipient of President's Medal for Meritorious Service rendered by him in Tamil Nadu Home Guards, Mr. Manjit Singh Nair ji, to welcome the august gathering. Sir, please. Honorable MKStalin, Chief Minister of Tamil Nadu, President, Guru Nanak Education Society, Treasurer, Guru Nanak Education Society, Principal, Guru Nanak College, Dr. Malin Murai, Advisor, office bearers and members of Guru Nanak Education Society, other dignitaries on the dais and in the audience, trustees of Subodhini, trustees of Friends Udayal Padai, retired principals, retired staff, alumni, members of the media, members of the faculty of Guru Nanak College, and my dear students. I feel privileged and honored to be here on this dais welcoming our Honorable Chief Minister and the Minister on such an important occasion, not only in our lives but one of the most memorable landmarks on the long and fruitful journey that our college has reached since its founded exactly 50 years ago. I feel honored and privileged because I am welcoming a dynamic leader who has transformed the state of Tamil Nadu in a rather short period since he took charge as Chief Minister after a resounding election victory. A more prosperous, inclusive and fair state, notably through his schemes for the welfare of children, women and youth, three key elements of any society. His special focus on education and arming the children and the youth of our society with this magic mantra that opens locks to a successful and complete life is not a coincidence. It is something that Stalin has inherited, and I feel especially honored to welcome him amidst us today as exactly 50 years ago on the day that the foundation stone of this great institution was laid in this very campus here. Amongst the key dignitaries on the dais that day were Governor of Tamil Nadu Sardar Ujjal Singh and Chief Minister of Tamil Nadu Thiru M. Karunanidhi. And to have the illustrious son of this legendary leader of Tamil Nadu to honor our campus and celebrate our golden jubilee with us has definitely added a special dimension and meaning to our celebrations. I am certain that he will continue and with the same zeal in future also. On behalf of all of us here at Guru Nanak Education Society and our families, we wish him luck and our full support and gratitude for the future as well. 5 decades is a long time in anyone's life, and so it is the journey of our great institution. From the humble beginnings, we have come a long way, and it will take many days to recount all our achievements. But allow me to elaborate a little on the last 10 years of this college. We have put
a special focus on building and upgrading with all-around infrastructure from new blocks to added classrooms, labs, research center, libraries and other academic facilities right through to sports, health clinics and other aspects that make a campus a very happy place. Our college has indeed grown rapidly in the past decade, with the number of students jumping from about 3,000 to almost 7,500 today, and I must emphasize that this addition has not come at the cost of cramping our classrooms, but by creating the needed infrastructure to handle the increased numbers. Right from the day our foundation stone was laid, we have lived true to our motto, Sarbat da Bhala, or for the benefit of all. Hence, an overwhelming number of our students come from rather underprivileged families, and many, if not most of them, are the first generation learners in their families. We have kept the gates of our campus open to any and all meritorious students, respecting the norms and suggestions of the state government. To allow our students to excel outside the classrooms and labs, we have also rapidly enhanced the sports infrastructure and activities that are organized here at Guru Nanak College, notably in cricket, where we are not only organize a statewide championship, but also produce many state and national level players. In order to equip our students with all-around education and learning and to make them job ready, we launched a comprehensive skill development program in close collaboration with various industries and business associations in order to ensure that our students were being armed with the knowledge and training that the industry was seeking and to update it continuously. Today, we have industry partnership with a large number of prestigious brands, but it is not with the good academics, good sports, or job-ready skills that we can mold our students into model citizens. One of the most important qualities that we try to inculcate in our students is to make them responsible citizens. We don't do that through seminars or workshops, but by actually leading our students in various social causes and activities that our institution has been involved in over the past few years, be it in the times of massive floods in Chennai in 2015 or during the COVID-19 pandemic, but more on that later in presentation by our advisor, Madam Madurai. Looking ahead, we continue to build our infrastructure and capacities as per the need of the hour. Let me highlight just one, that too, because our honorable chief guest will be laying the foundation stone of that later in this program. Shaheed Bhagat Singh Sports Academy. It would be the best sports academy in not just entire Tamil Nadu, but indeed one of the best in the southern India as well. It will come with facilities like cricket, chess, squash, table tennis and other sports. One of the most notable parts of the academy is Saragari shooting range, which will be the best in this part of the country. To conclude, I feel grateful to our Honorable Chief Minister and his cabinet colleagues who have honored us by celebrating us with this key milestone in our college history. I thank you, Honorable CM, and look forward to your guidance and support in taking Guru Nanak College to ever greater heights in future. Thank you. Thank you, sir, for your warm words of welcome. To present the milestones of our esteemed institution, I invite the most elegant and enthusiastic personality, our advisor, Madam Dr. Malin Morais, who will take you through the journey of our college from inception to this glorious Golden Jubilee moment. Madam, please. Highly esteemed Chief Guest, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Minister, Revered President, Dynamic General Secretary, Mr. Manjit Singh Nair, Respected Treasurer, Mr. Gurmeet Singh Kanuja, Dear Principal, Dr. M.G. Raghunathan, special invitees, ladies and gentlemen. Today marks an important milestone in the history of Guru Nanak College, the Golden Jubilee. The foundation stone of the college was laid by His Excellency Sardar Ujjwal Singh, Governor of Tamil Nadu, in the presence of Chief Minister Dr. M. Karunanidhi in 1970. The founding fathers were President Lieutenant Colonel Gill, General Secretary Padma Shri P.N. Dhawan, and Treasurer Sardar Manohar Singh Sabharwal. The college was started in 1971 with 6 sections of pre-university and 3 undergraduate courses, and today it has blossomed into a full-fledged PG and Research Institute with 26 undergraduate, 9 postgraduate,
2 MPhil programs and 8 PhD programs with a student strength of around 7,500 and 450 staff members. The college has developed corresponding infrastructure of 8 academic blocks, science laboratories, computer labs, and libraries. Several important dignitaries visited the college over the years. We had our worshipful Mayor of Chennai, through MKStalin in 2000, Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, Air Chief Marshal Birendra Singh Dhanova, and President of India, Shri Ramnath Govind, and the Governor of Tamil Nadu, Shri Banwarilal Purohit. The college is ranked among top 100 institutions at the national level by various agencies, NIRF, India Today, Education World, Bhumi Campus, and so on. For academic administration, the various programs offered are classified under 6 schools: School of Languages, School of Humanities, School of Sciences, School of Commerce, School of Information Technology, and School of Management. We have 6 centers of excellence. The Guru Nanak Center for Research offers PhD programs in 7 disciplines. So far, 206 PhDs have been awarded by the college through the University of Madras. The G.S. Gill Research Institute, an entomology research center, has recently patented an artificial intelligence software called Gill-Artin for integrated pest management. The Guru Nanak Center for Skill Development, online of the Nan Mudalvan scheme of the Tamil Nadu government, has inked MOUs with Europe India Foundation for Excellence, NASSCOM Future Prime Skills, Infosys Springboard, ICT Academy, MSME, KVIC, Tamil Nadu Skill Development Corporation for self-employment and placement opportunities of the students. The Guru Nanak Center for Innovation, Incubation, Entrepreneurship and Startups have numerous incubation activities. During the pandemic, as per WHO standards, the Department of Biotechnology prepared hand sanitizers and biodegradable sanitary napkins which are used in-house awaiting patenting. The Guru Nanak Media Center brings out the campus Samachar bi-monthly, manages the social media, monitors YouTube live screening and shooting videos for Guru Nanak Learning Management System. The Center for E-Governance has ensured a paperless office and have developed 21 modules for technology-driven management of the college. The Student Council is very active and wins several trophies in fine arts at intercollegiate level. The NCC Army Wing and Air Wing bring numerous laurels, winning medals at national and state levels. The NSS has 4 units with 400 volunteers, have adopted 5 villages under the Unnat Bharat Abhiyan scheme, and regularly organize blood donation camps for government hospitals. The Enviro Club has affixed QR codes on around 200 trees in the campus, and when scanned, the history of the tree can be viewed on your mobiles. Training and Placement Cell provide placements. Over 80% of our students are placed in high-profile organizations, as you can see. We have a trained counselor and adopt a well-planned mentoring system. In sports, cricket is our strength. Under MOU with India Cements, it was possible to nurture cricketing talent, as you can see some of the star cricketers from the grounds of GNC. Abhay Singh, student of management, is an international squash player who won several laurels and is presently at the Commonwealth Games representing India. Harsimar Singh Ratha of Economics is a national rifle shooter. The students have excelled in all other sports too.
The college is known for its disaster management initiatives, whether it is floods or COVID. A migrant relief camp, an oxygen-fitted mini ICU facility, a food camp for health workers in government hospitals, several vaccination camps were held on campus, and the entire campus was thrown open voluntarily for COVID relief. We have also recently set up a medical center rendering free service for the institution and the public. For these initiatives, we acknowledge the services of the Home Guards. Our General Secretary himself is the Assistant Commandant General of Home Guards, the Police Commander Forces, ADGP Operations then, Dr. A.K. Vishwanathan, and our Dynamic Commissioner of Chennai Corporation, Mr. Gagandeep Singh Bedi. In support of the COVID relief measures taken up on a war footing by the newly sworn-in Tamil Nadu government, humble contribution was handed over to Honorable Chief Minister by the office bearers of the Guru Nanak Education Society in the presence of Honorable Minister for School Education, Thiru Anbil Mahesh Poyamuri. The college has extension services. We have housed the Police Wellbeing Center. This was inaugurated on our campus by the Commissioner of Police, Mr. Shankar Jiwal, IPS, for psychological counseling of policemen and their rehabilitation. Besides professional psychiatrist Dr. Prabhakaran, the MSW department of the college also steps in. Subodhini, School for Special Children, set up on our campus, offers vocational courses approved by the University of Madras and help them find their feet in society. GNC Pen Udayal Padai, women students are trained in holistic self-defense under an MOU with Pen Trust, and the launch of the brigade is to take place today. All this amazing growth is the result of extraordinary leadership ranging from our successive presidents, general secretaries, principals, and the team of dedicated staff and students. We salute you all. Thank you. Thank you, Madam, for the lucid and concise presentation. It's time to felicitate our Honorable Chief Guest and the Honorable Minister of Tamil Nadu. I request our respected President, Sardar Rajinder Singh Bhasin, to present a memento to the Honorable Minister, Thiru T.M. Anbarasan, for Rural Industry, Cottage Industry, Small Industry, Jasbir Singh Narula, to present the memento to the Honorable Minister, Thiru T.M. Anbarasan, for Rural Industry, Cottage Industry, Small Industry, Slum Clearance Board of Tamil Nadu. Thank you, sir. We are immensely happy and feel proud to honor our most respected and honorable Chief Minister, Thiru MKStalin Avargal. I request our General Secretary and Correspondent to present a memento to our Honorable Chief Minister. With a round of applause. Thank you, sir. It's time now to unveil the new infrastructural and value-added amenities. I humbly invite a respected Honorable Chief Minister, through MKStalin Avargal, to inaugurate the launch of amenities. The first, laying the foundation stone of Shahid Bhagat Singh Sports Academy and Saragadi Shooting Range. It is the first of its kind in the country among higher education institutions. It will have 2 squash courts, 2 badminton courts, TT tables, snooker tables, and chess facilities. Saragadi Shooting Range with electronic targets will spread over 60,000 square feet and will consist of 30 targets of 20-meter range and 12 targets of 50 and 25 meters range. Next, we have
the inauguration of Guru Arjan Dev IT block. It's an exclusive block for information technology. It also has one high-tech NASCOM Future Skill Prime Lab. Next, we have the launch of Women's Brigade GNC Pens Udayal Padai. Guru Nanak College has signed an MOU with Pen Trust for the benefit of women and Guru Nanak College. Our institution will be the forerunner in initiating GNC Pens Udayal Padai. Thank you. Release of Golden Jubilee Coffee Table Book. The Coffee Table Book encompasses the entire history of Guru Nanak College in all the splendid pictorial glory. I request our Honorable Chief Minister to release the Golden Jubilee Coffee Table Book and request the dignitaries to receive the copy of Golden Jubilee Coffee Table Book. Thank you, dignitaries. We are immensely happy to felicitate the leaders and partners who have made indelible contribution to this esteemed institution in the arena of academics, sports, cultural and community at large. I request and invite Honorable Chief Minister Thiru MKStalin to present the memento to our former stalwart principals who have contributed significantly to the growth and development of the college. Professor T.V. Ramana, Department of Mathematics, was the fourth principal and was instrumental in developing sports facilities and signing an MOU with the India Cements for the cricket ground. With a big round of applause for Professor T.V. Ramana. Professor Dandabani, the fifth principal of the college from the Department of Commerce, in professor and author of books in commerce, and he was the principal during the Silver Jubilee celebration 1997. Dr. John Morais, eminent professor of commerce, the eighth principal, was instrumental in getting the re-accreditation by NAC at 5-star level in 2003. One of our best practices, the General Assembly, which is being practiced even today, was initiated by Dr. John Morais. Dr. Merlin Morais, the first woman principal, serving this institution from 1977, nearly 4.5 decades. During her tenure, the college was re-accredited with the then highest grade in 2013. Presently, Madam is continuing her service as an advisor. Dr. M. Selvaraj from the Department of Chemistry was the 10th principal. During his tenure, the college got autonomy in 2015. Dr. M. G. Raghunathan, the present principal of Guru Nanak College, is from the Department of Advanced Zoology and Biotechnology. He is an eminent national level scientist. He has the distinction of being the Golden Jubilee Principal. We have Mrs. Swarupta Manuel, our first librarian who set up the library in 1971. Today our library has endless users and we hold the record of being the first in the national level among 3,611 colleges. Guru Nanak College stands first in the endless users. Madam Swarupta Manuel. We have a former General Secretary, Mr. Manjeet Singh Sethi. Former General Secretary.
Next we have Mr. Jasbir Singh Narula, Vice President, who's officiating President. Mr. Jasbir Singh Narula, Vice President, who's today officiating President. Mr. Harbhajan Singh Suri, Mr. Seetal Singh Danzal, Mr. Seetal Singh Danzal, Vice President. Mr. Mahinder Pal Singh Kapoor, Vice President. Mr. Jasbir Aneja, Vice President. Mr. Harbhajan Singh Suri, Joint Secretary. Mr. Sukhbir Singh, Joint Secretary. Mr. Gurmeet Singh Kanuja, Treasurer. Mr. Sukhbir Singh, Joint Secretary. Mr. Gurmeet Singh Kanuja, Treasurer. Mr. Avtar Singh Rupra, Governing Council Member. Dr. Harinder Bir Singh Sabharwal, Governing Council Member. Mr. Manjit Singh Sani, Mr. Manjit Singh Sani, Mr. Kanwarpir Singh Kohli, that's Mr. Kanwarpir Singh Kohli. Mr. Deepak Singh Kohli, Mr. Omkar Singh, Mr. Baljit Singh Chadda, Mr. Jagdeep Singh Kohli, Mr. Harjinder Singh Ratha, Mr. Balbir Singh Lota, Mr. Gurbinder Singh Ratha, Mr. Gurpratap Singh Anand. He's an alumni also. And to lead them all, we have our General Secretary and Correspondent, Mr. Manjit Singh Nair. The speciality of all our governing council is that for them college administration is social service. Mrs. Mala Anant, she is the administrative officer in GNC since 1970. Even before college could start, she joined our Guru Nanak Educational Society. Mr. Ranveer Nair, Founder Director, Europe India Foundation for Excellence. Penn Trust, Founder Mr. V.S. Sridhar and Co-Founder Mr. Sriram Sharma.
And we have the founders, Mrs. Radha Ganesan and Mrs. Hema of the Subodhini School for Special Children on our campus. Thank you very much, sir, for doing the honors. We're all honored to receive these from our outstanding Chief Minister's hands. Thank you, madam. Thank you, dignitaries. உலம் கவர் ஓவியம் உற்சாக காவியம், போர் கொண்ட நெஞ்சம், புகழ் கொண்ட வாழ்க்கை, மனமெல்லாம் மனித நேயம், இவை அனைத்தும் கொண்ட தமிழகத்தின் தளபதி, ஓராண்டு ஆட்சியில் 100 ஆண்டுகள் சாதனைகள் புரிந்து கொண்டிருக்கும் மாபெரும் மக்கள் தலைவர், கண்ணியத்திற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய செயல் தலைவர், மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் திரு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை தேன் கொண்ட தமிழால் தித்திக்க வாழ்த்துகிறோம். 55 ஆண்டு கால அரசியல் வரலாறு, கனல் என களத்தில் நிற்கும் தைரியம், அறிக்கைகள் அனல் உமிழும், உடன் பிறப்புகளின் அணி திரளும், நலத்திட்டங்கள் மலரும். மாநகராட்சி பள்ளிகளின் தரம் உயர்ந்தது, பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம், அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என புரட்சி சட்டம், தமிழ் வழி கற்றோருக்கு வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை, கிராமப்புற மாணவர் சிறப்பு இடஒதுக்கீடு, இல்லம் தேடி கல்வி என எல்லாவற்றிலும் முதல்வராய் இருந்து இந்திய ஒன்றியத்தின் சிறந்து பொலியும் முதல்வராகவும் இருப்பவர் நம் அருமை முதல்வர் இப்போது நம்மிடையே வீற்றிருக்கிறார். இன்றைய நாள் குருநானக் கல்லூரியின் பொன்னேட்டில் பொறிக்கப்பட வேண்டிய பொன்விழா நாள். உலகளாவிய சகோதரத்துவம், சமூகங்களுக்கு இடையேயான வேற்றுமைகளை களைதல் மற்றும் அனைத்து சமூகங்களின் முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபடுதல் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்ட குருநானக் கல்லூரி அனைத்து நிலைகளிலும் முன்னோடியாய் திகழ்கிறது. இளநிலை, முதுநிலை, ஆராய்ச்சி படிப்புகள், தனித்திறன் பயிற்சிகளை ஊக்குவித்தல், பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் வழங்குதல், குருநானக் திறன் மேம்பாட்டு மையம் மூலம் அனைவருக்கும் சான்றிதழ் படிப்புகள், விரிவாக்க தொடர்பகங்கள், நாட்டு நலப்பணி திட்டம், தேசிய மாணவர் படை, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மேம்பாடு, தொழில் முனைவோரை உருவாக்குதல், பெண்கள் முன்னேற்றம் என அனைத்து நிலைகளிலும் மாணவ சமுதாயத்திற்கு தன்னலமற்ற கல்வி பணிகளை சிறப்பாக அரை நூற்றாண்டு காலம் வழங்கி தலை சிறந்த மாணவ மாணவிகளை உருவாக்கி குருநானக் கல்லூரி பெருமிதம் கொள்கிறது. அற்றை நாள் முத்தமிழ் அறிஞர், தமிழக முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள்தான் இக்கல்வி நிறுவனத்தை தொடங்கி வைத்த பெருமைக்குரியவர். இதோ தந்தை தொடங்கி வைத்து கால் கோலிட்ட குருநானக் கல்வி நிறுவனத்தின் 50வது ஆண்டு விழாவிற்கு வந்து தனையராய் சிறப்பித்த நம் முதல்வர், மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களை பொன்விழா பேருரையாற்ற வருக வருக என வணங்கி வரவேற்கிறோம். அன்புள்ள குருநானக் கல்லூரி பொன்விழாவில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையினுடைய அமைச்சர் அருமை நண்பர் தாமு அன்பரசன் அவர்களே, சிறுபான்மை ஆணையத்தினுடைய தலைவர் என்னுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்களே, வேளச்சேரி தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பிற்கினிய நண்பர் ஹசன் மௌலான் அவர்களே, சென்னை மாநகரத்தினுடைய துணை மேயர் மகேஷ்குமார் அவர்களே, குருநானக் கல்லூரியினுடைய தலைவர் ராஜேந்திர சிங் பாசின் அவர்களே,
பொதுச் செயலாளர் மற்றும் தாளாளர் திரு மஜித் சிங் நாயர் அவர்களே, கல்லூரியினுடைய முதல்வர் டாக்டர் எம்ஜி ரகுநாதன் அவர்களே, ஆலோசகர் டாக்டர் மெர்லின் மோரியஸ் அவர்களே, பொருளாளர் குர்மாத் சிங் வனஜா அவர்களே, குருநானக் கல்லூரியை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளே, பெருமதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் பெருமக்களே, முன்னாள் இராணுவ படை வீரர்களே, மாணவ செல்வங்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். சில நாட்களுக்கு முன்பு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு அதிலே முழு அளவிற்கு உடல்நலம் பெற்று வரவில்லை என்று சொன்னாலும் இடையிலே சில நிகழ்ச்சிகளில் நான் பங்கேற்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்று வருகிறேன். கொரோனா என்கிற அந்த தொற்று நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட காரணத்தால் என்னுடைய தொண்டை கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொண்டை பாதிக்கப்பட்டாலும் தொண்டு பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக நான் என்னுடைய பணியை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். குருநானக் கல்லூரியுடைய பொன்விழா ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொள்வதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த விழாவில் கலந்துக்க எனக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு. சீக்கிய மதத்தை தோற்றுவித்த குருநானக் அவர்களுடைய 500வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அனைவரது நலனுக்காகவும் என்ற பொது சிந்தனையை மையமாக கொண்டு இங்கே எல்லோரும் குறிப்பிட்டதை போல 1971ஆம் ஆண்டு குருநானக் கல்லூரியினுடைய அறக்கட்டளை தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அறக்கட்டளை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு 1971. அப்போதும் தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய ஆட்சிதான் நடந்து கொண்டிருந்தது. 50வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுகிற இந்த நேரத்திலும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய ஆட்சி தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கல்வி சேவைக்காக இந்த கல்லூரி தொடங்கப்பட்டுச்சு. முதலமைச்சராக இருந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முன்னிலையில் அன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய ஆளுநராக இருந்த உஜ்ஜல் சிங் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டியிருக்கிறார்கள். குருநானக் அவருடைய பெயரால் இந்த கல்லூரி தொடங்கப்படுவதால் அரசு சார்பிலே 25 ஏக்கர் நிலம் அப்பொழுது கொடையாக தரப்பட்டது. அதனை வழங்கியதும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துடைய ஆட்சிதான். குருநானக் கல்வி அறக்கட்டளை கண்டு வழங்கிய உதவியானது அது வீண் போகல. அதற்கு சாட்சி தான் இந்த 50வது ஆண்டு விழா. இந்த சிறப்பான பொன்விழாவை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். கலைஞர் தொடங்கியது எதுவும் சோடை போனதாக வரலாறு கிடையாது. அதை நீங்கள் நிரூபித்திருப்பதை பார்க்கும்போது நான் உள்ளபடியே பெருமைப்படுறேன். இதன் பொறுப்பாளர்கள், நிர்வாகிகள், கல்லூரி முதல்வர், பேராசிரியர் அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் முதல்ல நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். நான் சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயராக 2 முறை பொறுப்பில் இருந்த நேரத்தில் இந்த குருநானக் கல்லூரி நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய ஏராளமான நிகழ்ச்சிகளில் நான் பங்கெடுத்திருக்கிறேன். மாநகராட்சியின் சார்பிலே நடந்த விழாக்கள் வேண்டுமானால் இங்கே நிறைய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதிலும் நான் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயராக இருந்தப்போ இந்த கல்லூரியினுடைய பட்டமளிப்பு விழாவிலும் நான் பங்கேற்று இளம் பட்டதாரிகளுடைய உரையாற்றிய நிகழ்வு இன்றைக்கும் என்னுடைய நினைவிலே பசுமையாக ஆழமாக பதிந்திருக்கிறது.
இன்னும் சொன்னால் இந்த குருநானக் கல்லூரியை அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த வேளச்சேரி பகுதியிலே தான் நான் மேயராக இருந்தப்போ குடியிருந்த என்பதும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வருஷம் மேயராக இருந்தப்போ ஒவ்வொரு நாளும் இந்த குருநானக் கல்லூரி தாண்டி தான் போயிட்டு இருந்தேன். நான் காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது அது மட்டும் இல்லை, இந்த கல்லூரியிலாம் நான் ஒரு 7 ஆண்டுகள் நடைப்பயிற்சி செஞ்சுருக்கிறேன். கிரிக்கெட் விளையாண்டுருக்கிறேன், ஷட்டில் ஷாக் விளையாண்டுருக்கிறேன். அதெல்லாம் இப்போ என்னுடைய நினைவுக்கு வருது. ஆக இந்த கல்வி நிறுவனம் தமிழக அரசுக்கு பல நிலைகளில், குறிப்பாக சொல்லணும்னா கோவிட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கொரோனா என்ற கொடுமையான தொற்று நோய், அப்படிப்பட்ட காலத்தில், பேரிடர் காலங்களில் பெரிதும் உதவி செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு பல வகைகளில் துணை நிற்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் ஒரு முதல் கல்லூரி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது குருநானக் கல்லூரியாக இருக்கும். குருநானக் கல்லூரியுடைய நிறுவனர் லெப்டினன்ட் கவர்னர் ஜிஎஸ் கில் அவர்கள் எத்தகைய நோக்கம் கொண்டதாக இக்கல்லூரி வளரணும்னு நினைச்சாரோ அத்தகைய கல்லூரியாக குருநானக் கல்லூரியானது இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. சென்னையில் குறைவான எண்ணிக்கையில் வசிக்கக்கூடிய சீக்கிய மக்கள் இங்கு சிறுபான்மை சமூகமாக இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் ஆற்றிய கல்விப்பணி என்பது பெரும்பான்மையை விட மகத்தானதாக அமைந்திருக்கிறது. அனைவரும் சரிசமம் என்பதை மனதில் வச்சு அனைவரும் படிக்கக்கூடிய நிறுவனமாக இந்த நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்லூரியினுடைய தற்போதைய செயலர் மற்றும் தாளாளர் திரு மஞ்சுத் சிங் நையர் அவர்கள் சிறுபான்மையினர் நல ஆணையத்துடைய உறுப்பினராக இருக்கிறார். அவருக்கு அந்த பொறுப்பை தமிழ்நாடு அரசு வழங்கியிருக்கு. கல்வி பணி, சமூக பணி, குறிப்பாக பேரிடர் காலங்களில் அயராத நிவாரண உதவிகளை உள்ளிட்ட நற்பணிகளை எந்தவித எதிர்பார்ப்பின்றி அனைவரும் பயன்படக்கூடிய வகையில் தொடர்ந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அண்மை காலமாக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த சில நிகழ்வுகளை எண்ணி பார்க்கிற போது எனக்கு உள்ளபடியே மனவேதனையாக இருக்கு. கல்வி நிறுவனங்களை நடத்துகிறவங்க அந்த கல்வி நிறுவனங்களை தொழிலாக, வர்த்தகமாக நினைக்காம தொண்டாக, கல்வி சேவையாக கருதணும். மாணவ செல்வங்கள் பட்டங்கள் வாங்குவதற்காக மட்டும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வரல. முதலில் தன்னம்பிக்கை, தைரியம், மன உறுதி ஆகியவற்றை அவங்களுக்கு நீங்கள் அளிக்கணும். எத்தகைய சோதனைகளையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர்களாக தமிழ்நாட்டு மாணவ செல்வங்கள் வளரணும். உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தொல்லைகள், அவமானங்கள், இடையூறுகள் ஆகியவற்றை மாணவர்கள், அதிலும் குறிப்பாக மாணவிகள் தைரியமாக எதிர்கொள்ளணும். பாதகம் செய்வோரை கண்டால் பயம் கொள்ளாத ஆகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா என்று பாடினார் மகாகவி பாரதியார் அவர்கள். மாணவியருக்கு பால்றியல் ரீதியாகவோ, மன ரீதியாகவோ, உடல் ரீதியாகவோ தொல்லை தரக்கூடிய எத்தகைய இழி செயல் நடந்தாலும் தமிழ்நாடு அரசு நிச்சயமாக சொல்றேன், வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குற்றவாளிகளை சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி உடனடியாக அதற்குரிய தண்டனையை பெற்றுத்தரும். எந்த சூழலிலும் தற்கொலை எண்ணத்துக்கு மாணவிகள் தள்ளப்படக்கூடாது. இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் எத்தனையோ சோதனைகளை கடந்துதான் இங்கே நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க. சோதனைகளை சாதனைகளாக்கி வளர்ந்தாகணும். தமிழ்நாட்டு மாணவ மாணவியர் அறிவியல் கூர்மை கொண்டவர்களாக மட்டும் இல்லாமல் உடலுறுதியும் மன உறுதியும் கொண்டவர்களாக வளரணும். இதுதான் என்னுடைய ஆசை, என்னுடைய கனவு. அத்தகைய கல்வியை, அறிவிய ஆற்றலை கல்வி நிறுவனங்கள் வழங்கணும். படிப்போடு கல்வி நிறுவனங்களின் பணி முடிந்து விடுவதில்லை. பாடம் நடத்துவதோடு ஆசிரியர்களுடைய பணியும் முடிந்து விடுவதில்லை. குழந்தைகள் பெற்றதோடு பெற்றோரின் பணி எப்படி முடியாததோ அதுபோல படிப்போடு ஆசிரியர் பணி முடிந்து விடாது.
மாணவ செல்வங்களே, தற்கொலை எண்ணம் கூடவே கூடாது. தலைநிமிரும் எண்ணம் தான் இருக்கணும். உயிரை மாய்த்து கொள்ளக்கூடிய சிந்தனை கூடாது. உயிர்ப்பிக்கும் சிந்தனையே தேவை. ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் மாணவ மாணவியிடம் மனசு விட்டு பேசுங்க. மாணவர்களும் உங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் நோக்கங்களையும் கனவுகளையும் பெற்றோரிடமும் ஆசிரியரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் விரும்பிய அரசு இங்கே இருக்கிறது, அமைந்திருக்கிறது. மக்கள் மனப்பூர்வமாக பாராட்டக்கூடிய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மூலமாக மக்களை இருகை கொண்டு தூக்கிவிடும் ஆட்சியாக இது அமைந்திருக்கிறது. இதை பயன்படுத்தி நம்முடைய மாணவ சமுதாயம் வளர வேண்டும் என்று நான் மனதார கேட்டு, இந்த குருநானக் கல்லூரியில் 50ஆம் ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் நானும் உங்களோடு சேர்ந்து இந்த விழாவில் பங்கேற்று உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்து உரையாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றமைக்கு நான் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள், நன்றி என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir. 6, a minority providing majority service. Education for all is the motto for this institution and is ably done by our secretary and correspondent, Mr. Manjit Singh Nayaji. Students come here not only for the quality of the degree, but they also create confidence and brevity. And especially for the students, girl students, we have taken up the forerunner initiative, the Udayal Padai. Thank you, sir, for the inspiring, insightful, and motivating words of your wisdom. We shall take over this in our education. Thank you, sir. May I now invite a dynamic, upright, and approachable principal, Dr. M.G. Raghunathan, to propose the vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு குருநானக் கல்லூரியின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சமர்ப்பிக்கின்றோம். மாண்புமிகு தமிழக அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் இந்திய ஆட்சிப்பணி மற்றும் இந்திய காவல்பணி அதிகாரிகளுக்கும் குருநானக் கல்லூரியின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்து சிறப்பித்த கல்லூரி கல்வி இயக்குனர் மற்றும் கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் பல்வேறு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களுக்கும் கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் குருநானக் கல்லூரியின் சார்பில் நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறோம். குருநானக் கல்வி குழுமத்தின் தலைவர், தாளாளர் மற்றும் செயலர், ஆலோசகர், ஆட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நம் கல்லூரியின் மேனாள் முதல்வர்கள், ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர்கள், அலுவலர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் நம் கல்லூரியின் பேராசிரியர்களுக்கும் அலுவலக பணியாளர்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. May we raise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ரொம்ப பண்றீங்க.